So I welcome now Costas, who is Commissioner for Fisheries and Oceans, and we already have a rapporteur on stage. And dear Commissioner, thank you very much for accepting our invitation. And when you are ready, I would give you the floor. Thank you, Madam President. Honourable members of the Committee of Regions, I would like first to thank you for your kind invitation to discuss with you the draft opinion of the MFF 2028 to 2034 proposal for the Common Fisheries Policy, the European Ocean Pact and the EU's Maritime and Aquaculture Policy. This is a pivotal moment, and I welcome the chance to exchange views on how the EU can best support these sectors in the next budget cycle. The Commission's MFF proposal introduces greater flexibility, giving Member States more autonomy in allocating funds. This has sparked important debates among the co-legislators as they finalise their proposals. The MFF must support our sectors and the Ocean Pact, but this requires both political will and sufficient funding, particularly at the regional and national level. Local and regional authorities are key players in designing, implementing and monitoring fisheries, aquaculture and maritime policies. Your expertise in economic development, spatial planning, innovation and training makes your input essential in shaping the next long-term budget. Your opinion comes at a critical juncture. The Council recently reached a partial general approach on the NRP regulation, although unfortunately no partial general approach could be found yet on the sectoral proposal concerning the Union's support to the Common Fisheries Policy, the European Ocean Pact and the Union Maritime and Aquaculture Policy. The MFF 2028-2034 represents a profound transformation of the EU budget, focusing on integration, effectiveness and regional needs. Our proposal includes national and regional partnership plans as the first pillar, ensuring tailored support for Union priorities while respecting subsidiarity. The NRP plans will include regional and sectoral chapters, ensuring that measures will be tailored to local specificities in full respect of subsidiarity and proportionality. I would like to underline that regions will continue to exchange directly with the Commission during the next programming period. The next MFF support to our sectors could potentially exceed the 2021 to 2027 MFF budget, but Member States must make strategic choices to maximise available funds. I regularly hear the criticism that the fisheries budget has been cut by 2/3 from 6 billion to 2 billion euro. The publication of the new negotiation proposal by the Council with revised figures includes a proposed increase of the ring-fenced amount of the CFP activities from 2 billion to 4 billion euro. The minimum ring-fenced amount is reserved for spending to implement some areas of the Common Fisheries Policy and cannot be redirected for other purposes. However, it can and should be increased by the Member States by drawing from the pot of 453 billion euros in their national plans, which can be allocated according to the Member States' priorities to support additional needs, such as measures in favour of their fishery and aquaculture sectors,
of their coastal communities, their blue economy, and the ocean at large. In that respect, as per the text of the NRP regulation, Member States will have to finance data collection and control expenses from the overall pot outside the ring-fenced amount. I agree with you that it is important to prioritise funding for fleet modernisation and renewal, innovation in fishing gear and generational renewal. A key shift in the delivery model is that payments will be conditional on achieving milestones and targets with fewer eligibility rules. This empowers Member States and regions to design measures aligned with their needs, maximising support across funds. The do not significant harm principle will apply to the entire EU budget, ensuring no funding undermines environmental objectives. Overall, this new model, focused on results, simplification, and high union added value, will benefit our sectors. Moving to our most recent and upcoming initiatives, the Common Fisheries Policy evaluation that we concluded in April highlights areas for improvement. While not all issues require legislative changes, we will act where necessary to ensure resilient and sustainable business models. This autumn, we will publish a communication on the vision for fisheries and aquaculture towards 2040, setting a 15-year strategic framework for competitive, innovative and sustainable sectors. Dear members, a year ago, we launched the European Ocean Pact, bringing together all ocean-related policies, from fisheries to biodiversity, water management to the blue economy, under one single coherent approach. From day one after the adoption of the Pact, we are working at full speed to implement its 90 policy initiatives and actions. For example, on the 10th of June, we adopted the EU strategy for coastal communities alongside the EU strategy for islands. The strategy focuses on supporting coastal communities at 3 levels: prosperity, resilience and livability, supported by 13 flagship actions. It was presented together with the strategy for islands last week in Cyprus under the Cypriot presidency. Implementation will involve multi-level governance. This strategy also ensures coastal needs are reflected in the next MFF. Honourable members, your contributions are crucial as the MFF negotiations progress. I look forward to our continued constructive cooperation on fisheries, aquaculture and ocean policies, and I thank you very much for your support and, of course, for your attention. Thank you. Dear Commissioner, thank you very much for the cooperation. We really appreciate it. And I mean, you already mentioned a lot of things that is very interesting for our members. It really reflects on that you are following the work and the anxieties of cities and regions. Thank you very much for that. I will give now the floor to the rapporteur, Thibault Guignard. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues. L'avenir de la pêche européenne se trouve à un moment crucial et nous devons aujourd'hui porter un message qui soit à la fois clair et fort. Le soutien à la pêche et à l'aquaculture européenne constitue une priorité stratégique pour le Comité européen des régions et doit également l'être pour l'ensemble de l'Union européenne, compte tenu de leur contribution essentielle au développement économique des communautés côtières, ainsi qu'à la préservation de leur patrimoine environnemental, culturel et social. Monsieur le Commissaire, nous sommes ravis de voir que la Commission travaille à mieux prendre en compte les spécificités des communautés côtières et leurs besoins.
Et nous partageons aussi la nécessité de disposer d'un chapitre spécifique et solide pour la pêche et l'aquaculture qui soutiennent la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche, compétence exclusive de l'Union européenne. Le vote unanime de ce rapport en commission des affaires naturelles le 21 avril dernier a envoyé un message de confiance aux pêcheurs et aux aquaculteurs et à l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur qui fournissent des aliments de qualité, à l'ensemble des citoyens qui bénéficieront d'une véritable souveraineté alimentaire si nous arrivons à moderniser ces activités, car aujourd'hui, 70% des produits de la mer consommés dans l'Union européenne sont importés de pays tiers. Et un message de confiance aux mers et aux océans grâce à une gestion durable des ressources et à la préservation des écosystèmes marins. Cependant, nous convenons également, Monsieur le Commissaire et mes chers collègues, que l'enveloppe prévue pour le secteur de la pêche dans le prochain CFP est à ce stade insuffisante. Je note avec satisfaction votre proposition de passer le budget de 2 milliards à 4 milliards, mais je note aussi la demande du Parlement européen qui est d'un budget supérieur à 6 milliards d'euros, puisqu'avec seulement 2 milliards d'euros, on ne peut faire que le suivi des stocks et la remontée des données, ce qui est bien évidemment pas suffisant pour mettre en place une véritable politique commune de la pêche avec des actions et des financements en direction des acteurs. Régulièrement, la Commission européenne nous indique qu'il existe des possibilités de financement supplémentaires en dehors de l'enveloppe spécifique dédiée à la pêche dans les PPNR, notamment à travers le Fonds pour la compétitivité ou Global Europe. Cependant, nous savons également que la concurrence pour accéder au fonds de compétitivité sera extrêmement forte et la pêche est un secteur modeste et court un risque important d'être désavantagé avec de réelles conséquences pour nos territoires côtiers. Nous ne pouvons donc accepter ni une dilution des financements dans la complexité de l'ensemble du budget, ni une renationalisation des politiques communautaires. La politique commune de la pêche doit rester une politique véritablement commune. Nous devons donc construire un cadre stable pour ce secteur et c'est précisément le message que nous voulons transmettre depuis les villes et les régions européennes. Car les régions sont des acteurs clés dans l'ensemble de ce processus. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Commissaire, elles doivent être associées de manière effective à toutes les étapes du processus, de la mise en place du nouveau CFP au niveau européen comme au niveau national. Et cela dans le cadre d'une gouvernance multiniveau qui doit être consolidée pour la prochaine période de programmation. C'est pourquoi, au Comité européen des régions, nous défendons un fonds qui soutienne les pêcheurs, mais aussi les aquaculteurs, conformément aux besoins des consommateurs européens et des enjeux environnementaux, le développement d'une économie bleue fondée sur l'innovation et orientée vers la transition énergétique, la réduction des inégalités dont souffrent nos pêcheurs dans les régions ultrapériphériques, le renforcement du capital humain et le maintien du développement local mené par les acteurs locaux, gérés au niveau local par les groupes d'action locale pêche et aquaculture. La garantie de conditions sociales dignes pour les travailleurs, avec des formations et des mesures favorisant le renouvellement générationnel. Ainsi, enfin, que le maintien d'un niveau de contrôle adéquat, garantissant une concurrence loyale, ainsi que le bon état des stocks et des écosystèmes marins, dans les mers et les océans que nous partageons avec d'autres pays. Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je suis fier d'être aujourd'hui ici pour réaffirmer l'engagement du Comité européen des régions en faveur de la pêche et de l'aquaculture européenne. Je voudrais remercier l'experte qui a travaillé à mes côtés sur ce projet d'avis, Isabelle Vasquez-Conde, ainsi que Pierre Paolo Piras de la Commission NATS. Ensemble, nous vous proposons de soutenir celles et ceux qui vivent de la mer, car c'est aussi investir dans la souveraineté alimentaire, la préservation des ressources et l'avenir de l'Union européenne. Je vous remercie. Merci beaucoup. I'll give first the floor to the representatives of political groups and then to the members. First, the floor goes to Fernando López Miras. Muchas gracias, presidenta. Señor comisario, señor Winard, tenemos la obligación de conservar nuestros mares y nuestros océanos en buen estado de salud. Para ello, la Unión Europea impulsa políticas como el Pacto Europeo por el Océano, que es necesario aterrizar en medidas concretas.
Los recursos pesqueros forman parte de ese patrimonio que debemos proteger, algo que con demasiada frecuencia es olvidado. La pesca está estrechamente ligada a regiones como la región de Murcia, donde mantiene un importante peso social, económico, donde las tradiciones de pesca costera siguen profundamente arraigadas en el territorio. Sin embargo, hoy muchos pescadores ven tan poco futuro en la actividad que no desean que sus hijos continúen en ella. Este es mi primer mensaje. La Unión Europea debe actuar con urgencia para que el relevo generacional deje de ser un problema crítico. Debemos impulsar la formación profesional, condiciones laborales justas y el acceso al empleo en la pesca y la acuicultura, sectores esenciales para nuestra alimentación y para preservar la identidad de las comunidades costeras. En segundo lugar, la financiación. No hay región costera en la Unión Europea que no esté preocupada por el marco financiero 2028-2034. Llevamos 3 décadas avanzando en los objetivos de la política pesquera común gracias al apoyo de su instrumento financiero. Ese vínculo ha sido fundamental para los progresos alcanzados en pesca y acuicultura. Señor comisario, no podemos prescindir de una financiación suficiente y de un fondo específico para una política pesquera que ahora también debe responder a los compromisos del Pacto Europeo por el Océano, la Estrategia de Biodiversidad y la Ley de Restauración de la Naturaleza. Las instituciones europeas deben escuchar a los actores del mar y a las regiones, que reclamamos un presupuesto ambicioso y la continuidad de un fondo exclusivo para la pesca. En tercer lugar, y este es mi último mensaje, es necesario además reconocer el esfuerzo de los pescadores en materia de sostenibilidad. Debemos asegurar el futuro del sector pesquero, conciliando la protección de los ecosistemas marinos con el mantenimiento de una pesca próspera y resiliente. Muchas gracias. Muchas gracias. The floor goes to Bridin Murphy. President, Commissioner, Rapporteur and members, I'm delighted to speak today as a representative from the EPP, but also Ireland, on the day we take up the presidency of the Council of the European Union. As a councillor from County Wexford in the southeast of Ireland, I represent a coastal community. I see firsthand the vital role that fishing and the wider seafood sector play in sustaining our coastal towns and villages. Fishing supports families, local businesses and entire communities. It is also a proud part of our identity and maritime history. The proposed replacement of the dedicated European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund with a broader national and regional partnership fund must not weaken support for fisheries. Europe's fishermen need dedicated, accessible and reliable support. Without strong safeguards, there is a real risk that funding will be diluted by competing priorities. We all recognise the importance of protecting marine biodiversity and restoring fish stocks. But lasting solutions will only be achieved by working with fishermen, not around them. The people who make their living at sea bring knowledge and expertise that should help shape the future of European fisheries. From an Irish perspective, Brexit continues to cast a long shadow. Irish fishing communities have borne a disproportionate share of the impact through quota losses and changing trading conditions. European solidarity must be reflected in future fisheries policy and funding. Europe's coastal communities are asking for fairness, recognition and the opportunity to continue contributing to Europe's food security and economy. As policymakers, we have a responsibility to ensure these communities can fulfil their potential and thrive. Thank you. The floor goes now to Loïc Chesnay-Girard. Monsieur le Commissaire, Madame la Présidente, chers collègues, permettez-moi tout d'abord de saluer les collègues irlandais en ces débuts de présidence irlandaise, ainsi que tous les amis celtes avec lesquels la Bretagne entretient des liens indéfectibles et déjà anciens. Merci, Monsieur le Commissaire, de réaffirmer ici votre ambition pour la pêche et l'aquaculture en Europe. C'est indispensable pour notre souveraineté alimentaire, notre autonomie alimentaire et pour la fierté de l'ensemble des territoires côtiers de l'Union européenne, ici et dans les territoires ultramarins. Il est indispensable d'avoir un budget post-27 qui soit solide pour la pêche et l'aquaculture, qui soit lisible et non fragmenté. Il en va de l'attractivité de ces métiers, il en va de notre capacité à continuer à parler d'un avenir
pour la pêche et pour l'aquaculture sur l'ensemble de nos territoires. Indispensable aussi, comme vous l'avez dit, de pouvoir continuer à échanger entre régions et commissions, mais aussi, comme l'a dit Thibault Guignard tout à l'heure, de nous assurer qu'il y aura bien au niveau européen prévu un cadre précis, ferme, qui assure que chaque PPNR intègre un volet, un chapitre territorial obligatoire. C'est indispensable que de signer des chapitres territoriaux obligatoires pour faire en sorte que nous puissions continuer à agir au plus près des territoires. Permettez-moi aussi de redire que ce sont les conditions qui permettront de continuer à bénéficier en Europe de produits issus de la mer, qui sont issus aussi de l'aquaculture, de la conchiliculture, qui viennent alimenter les Européens, pas de manière autonome, nous le savons, ça a été dit tout à l'heure, mais de manière qui soit pérenne pour l'avenir de l'Europe et l'avenir des consommateurs européens. La pêche et l'aquaculture en Europe doivent continuer à vivre et à faire vivre. Nous en avons absolument besoin. Et cela ne suffit pas, chers collègues. Je veux redire ici avec force qu'il faut faire bouger les lignes pour une pêche sûre, pour une pêche qui respecte l'environnement, pour une pêche qui respecte les enjeux de la biodiversité et du respect des ressources, et qu'on ne peut pas le faire avec une pêche, une flottille de pêche qui vieillit année après année. La moyenne de vie des navires européens, c'est 35 ans. 35 ans. Si on ne fait rien à la fin de la prochaine programmation pluriannuelle, on va dépasser les 40 ans. On ne peut pas attirer des jeunes avec des bateaux de 35 à 40 ans. On ne peut pas préserver l'environnement avec des bateaux de 35 à 40 ans. On ne peut pas s'assurer d'une pêche sûre et sécurisée avec des vieux navires. Il faut permettre, dans le cadre de cette programmation pluriannuelle nouvelle et dans le cadre d'une révision de la politique commune des pêches, d'autoriser des nouveaux navires. Des nouveaux navires, et je ne parle pas de navires de plus de 100 mètres, chers collègues. Je parle de navires qui font tous moins de 33 mètres et pour une très grande partie d'entre eux, moins de 25 mètres. On en a absolument besoin dans nos territoires si on veut continuer à former des jeunes et continuer à embarquer des hommes et des femmes de manière sûre sur les bateaux. Des nouveaux bateaux, pas pour pêcher plus, mais pour pêcher mieux. Des nouveaux bateaux pour respecter la biomasse et pour respecter les ressources. Des nouveaux bateaux pour impacter moins le climat. C'est cela dont nous avons besoin. Monsieur le commissaire, il faut nous entendre là-dessus. Il faut que cela change maintenant, sinon la pêche va vivre une extinction silencieuse et on sera aux mains de celles et ceux qui nous nourrissent de très loin en ne respectant pas nos standards ni sociaux ni environnementaux. Je vous remercie. Merci. Mirja Kapera. Kiitos puheenjohtaja, hyvä komissaari. On kaikkien etu, että Euroopassa otetaan tosissaan kestävä sininen talous. Se on ilmastonmuutoksen, energiatuotannon, kalastusammattilaisten, matkailun ja rannikolla asuvien etu. Olen ammattikalastajan tytär Suomesta ja minun veljeni ja hänen 2 poikaansa kalastavat edelleen ammatikseen. Olen nähnyt aikoja, jolloin meillä ei ollut Euroopassa yhteistä kalastuspolitiikkaa ja vesistöjen sopimuksia. Ja minä väitän, että entinen meininki olisi tuhonnut vesistöjen ekosysteemin jo aikoja sitten. Meidän tulee siis varmistaa, että kaikin tavoin vesistöt pysyvät elinvoimaisina ja kalakannat kunnossa, koska jos on kaloja, pystyy kalastamaan. Vaikka se tarkoittaa kalastuskiintiöitä ja rajoituksia sekä nykyistä kovempia rangaistuksia ryöstökalastusta harjoittaville. Vaikutetaan myös Euroopan rajojen yli meneviin kansainvälisiin sopimuksiin. Haluan kiinnittää huomiota kalastajien olosuhteisiin ja tulevaisuuden näkymiin. Sinä varmaankin haluaisit ostaa kalaa suoraan kalastajilta tuoreena kaupasta tai lähimarketista. Minä saan ostettua kalani suoraan kalastajilta. Haluan nähdä, että ruokaketju suoraan tuottajilta kuluttajille olisi vielä paremmin meillä Euroopassa kunnossa. Arvoisa puheenjohtaja, harva nuori valitsee enää kalastuksen ammatikseen. Sukupolven vaihdoksia tapahtuu harvoin. Pidetään huolta, että kalastus säilyy kannattavana, tuetaan investointeja ja kampanjoidaan nuoria mukaan.
Pidetään siten myös ruoan omavaraisuudesta Euroopassa huolta. Haluan antaa täyden tuen komissaari Kodikselle. EU:n on ohjattava MFF:n varoja ehdottomasti paikalliselle tasolle ja pidetään myös huolta, että jäsenmaat ohjaavat tukia sinne, minne ne kuuluu, rannikkoyhteisöille, ammattikalastajille ja paikalliselle tasolle. Kiitos. Kiitos. Gaetano Gavagno. Grazie Presidente anche per i generosi 2 minuti e mezzo. Oggi finalmente parliamo di mare e di pesca, tra l'altro dinanzi a una importante delegazione siciliana. La Sicilia, come sapete, non è soltanto una semplice regione, ma un'isola europea molto importante ed è anche certamente il cuore del Mediterraneo. È una regione nella quale la pesca rappresenta economia, identità e tradizione. Da Mazzara del Vallo a Sciacca, da Porticello ad Acitrezza, intere comunità continuano a costruire il proprio futuro attorno al mare, tramandando competenze e mestieri. Eppure oggi queste comunità si trovano sotto una pressione sempre crescente, sono assolutamente in ginocchio. E i nostri pescatori devono confrontarsi con costi sempre più elevati, con regole sempre più farraginose e complesse e con una concorrenza internazionale che spesso non rispetta gli stessi standard ambientali delle altre flotte europee. Mi spiego, colleghi, per essere un po' più chiaro. Sapete cos'è il gambero rosso? Non il semplice gambero, il gambero rosso. Il gambero rosso è una grandissima eccellenza che è nei nostri mari. E seppur molti pescatori hanno accettato il blocco della capacità di pesca e una nuova riduzione ancora delle quote anche per il 2026, altri pescatori che non fanno parte dell'Unione Europea vengono a pescare nei nostri mari. Non so se avete capito quello che ho detto. Cioè, sostanzialmente noi limitiamo i nostri pescatori e non li tuteliamo e pensiamo invece che gli altri possano andare serenamente nei nostri mari e pescare il nostro pesce. E questa folle soluzione della riduzione così non risolve il problema ma penalizza i nostri. La Sicilia è la prima regione italiana per produzione ittica e il settore riveste un ruolo strategico per la sua economia. Ho pochissimo tempo, concludo. Io credo che non possiamo chiedere oggi altri sacrifici ai nostri pescatori mentre continuiamo a importare prodotti provenienti da realtà che non rispettano le stesse regole. E se vogliamo davvero proteggere il nostro mare, dobbiamo prima garantire condizioni eque a chi nel mare vive e lavora. Non è soltanto una questione economica, è una questione di regole. Grazie. Grazie. Declan MacDonald. Welcome, Commissioner KADIS. The European Alliance Group strongly welcomes the EU Coastal Communities Strategy, recently launched, which puts people and place at the heart of EU policy and that secures a sustainable future for the next generation. European coastal communities face significant challenges from climate change and demographic decline to economic transition. At the same time, they are key drivers of the blue economy, food production and European maritime identity. Our policies must help these communities remain vibrant, resilient and attractive places to live and work. I come from Galway, which is a coastal city on the west coast of Ireland, which embodies much of what your strategy seeks to preserve: a strong economy, a sense of community, traditions and language. To this end, we will organise a meeting of our group in September to discuss how to preserve cities, towns and rural areas in coastal areas. We will send you an invite to participate in this meeting. From our perspective, the strategy is not only about preserving coastlines, but about protecting homes, jobs, local traditions and the way of life. It can help deliver funding for a stronger coastal defences, better infrastructure and the protection of important maritime and natural habitats. It also supports sustainable industries such as fishing, tourism and maritime enterprise, which many of our communities depend on.
This ambition must be reflected on the next MFF. We need dedicated and adequate funding for fisheries and coastal development to strengthen Europe's food security, strategic autonomy and the resilience of coastal regions. Finally, the strategy must be genuinely placed. Local and regional authorities are closest to the coastal communities and should play a central role in shaping and delivering the policies that affect them. One-size-fits-all situations cannot meet the need of European diverse coastlines. As we begin the Irish presidency of the Council of Europe, I wish to reflect on the motto, Ní Artico Corla Kela, there is no strength without unity. Let us deliver on a united policy for our coastal communities. Thank you, Kirstine Helen Bille. Tak, præsidenten og kære kommissær og kære ordfører. I dag skal vi jo stemme om en udtalelse om en særlig levevis, og om den særlige levevis skal overleve. Den danske fiskerflåde er allerede for længst reduceret alvorligt og består næsten kun af store fiskerbåde. Alt for længe har fiskeripolitik været skrevet og drevet som om økonomi og økosystemer er to forskellige temaer. Det er de ikke. En fiskerflåde har ingen fremtid uden fisk. Den har ingen fremtid i et dødt hav. Og derfor er denne her udtalelse jo særlig vigtig. For det første, et sundt hav, det er ikke noget, vi kan vælge til eller fra. Det er obligatorisk. Offentlige midler skal bruges til at genskabe et sundt hav, og ikke bare opretholde en usund status quo. For det andet, småskalafiskeri skal ikke være til eftertanke. Det handler om, at småskalafiskeriet er presset af de store både i den industrielle flåde. De har lettere adgang til den øremærkede støtte. Vi skal have ægte budgetter og støtte til den næste generation af små fiskere. Og for det tredje, der skal være lokale og regionale myndigheder, der styrer det her. Det er os, der kender kysterne, og det er vores lokalsamfund. Så vi skal være med til at planlægge. Vi skal ikke kun være med, når planerne rulles ud. Os i den grønne og progressive, vi vil under ingen omstændigheder acceptere, at ambitionerne på miljøets vegne er det første, der skæres ned på, når økonomien strammer. Et sundt hav og levedygtige kystsamfund, det er ikke noget, der er i konkurrence med hinanden. De er en del af det samme krav. Tak for ordet. Jesús Gamayo. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, comisario. Represento a unha das rexións pesqueiras máis importantes da Unión Europea, a Galicia, como coñece ben o comisario. E nós pensamos que Europa necesita unha política pesqueira común capaz de responder a tres retos simultáneos: a sustentabilidade dos recursos mariños, a viabilidade económica e a cohesión social e territorial das comunidades costeiras. Neste debate defendemos que, aínda dentro da nova arquitectura financeira, a pesca debe manter un tratamento específico, visible e adaptado ás súas necesidades. Reclamamos uns fondos suficientes, flexibles e con clara dimensión territorial que eviten a dilución da política pesqueira común. Estamos ante unha oportunidade real para repensar a PPC. Unha política que garanta non só a protección dos recursos mariños, senón tamén o futuro da frota, o emprego nas comunidades costeiras, a modernización e descarbonización do sector e a seguridade alimentaria en Europa. Moitas grazas. Muchas gracias. And the last speaker is María Isabel Urrutia de los Mossos. En Cantabria, nuestro sector pesquero no es solo una actividad económica, forma parte de nuestra cultura, de nuestra identidad y del tejido social de nuestra comunidad. Entendemos que el FEMPA tiene que seguir manteniendo su autonomía y una dotación económica como mínimo la que tiene ahora, 6.000 millones de euros. Decimos no a la integración en un modelo multifondo que finiquitaría el apoyo a un sector estratégico como la pesca. Nos oponemos firmemente a los recortes planteados. Es inaceptable la reducción propuesta del 67% en los fondos de pesca. Hacerlo pone en peligro seriamente las inversiones y el futuro del sector. Y dejarlo en manos de los Estados miembros es hacernos sencillamente el harakiri. En mayo del 2027, en Cantabria, en nuestra capital, acogeremos el Día Marítimo Europeo. Señor comisario, estamos trabajando con su equipo para que sea
una gran actuación, un gran evento en el que las regiones costeras y la economía azul una gran oportunidad para dar una mayor visibilidad a las actividades marítimas, fomentar la protección del medio ambiente y destacar el papel del comercio europeo. Estaremos encantados de recibirle en Cantabria y demostrarle cómo el mar y todo lo que rodea sigue siendo un motor de desarrollo, innovación, sostenibilidad y oportunidades para Europa. Muchas gracias. Muchas gracias, and I'm closing now the debate, and I give back the floor to the Commissioner for reaction. Thank you. Honourable members, thank you very much for this very interesting debate. We have taken well note of your remarks, and the messages that you wanted to send to us have been well received. Let me reassure you that all our policy initiatives will ensure that, in line with the partnership principle, regional and local authorities continue to play a crucial role in the design and implementation of supporting measures. The NRPPs will allow for regional chapters which can be used by Member States and regions to fully consider regional specificities. The Commission will assess the arrangements in place as part of the plan's validation procedure. And once again, the support available to our sectors under the next MFF has the potential to go beyond the current programming period, depending on strategic choices made by Member States. Our proposal recognises fisheries and aquaculture are vital for the EU's food sovereignty, coastal livelihoods and strategic autonomy. Actually, the priorities of the Common Fisheries Policy and the European Ocean Pact are well reflected in all three main pillars of the new MFF proposal. And let me clarify that data gathering and control activities are not included in the ring-fenced amount, are not covered by the ring-fenced amount, so additional funding will be available for these activities. Moreover, the national plans will be evaluated by the European Commission, which will make sure that these plans cover the needs of our policies and provide adequate support to our sectors. The energy transition of the fisheries and aquaculture sector, the modernization of our sector, the modernization and renewal and the decarbonization of the fleet, and that will contribute to generational renewal, the support to small-scale fishers, simplification. All these will be at the center of our attention in our next steps after the evaluation of the common fisheries policies. At the same time, we need to take care of our marine environment, because in a healthy environment, if we don't have a healthy environment, there is no fish, and if there is no fish, there are no fishers. And I'm concluding underlining that cooperation between European, national and regional levels will be a key to an impactful long-term budget, supporting the sustainability, the resilience and the competitiveness of our sector. So thank you once again very much, and I'm looking forward to our continued constructive exchanges and cooperation. Thank you so much, and we look forward to this cooperation.